Woza, welcome to Around the Tables. Kama kawaida, mnajua tu the vibes, mnajua mna chill na nani, mna chill na Drix, mna chill na Kadabus, Akodhenia kama kawaida. Na mna chill na producer Hatley pale. Yeah, Around the Tables. Tulikuwa tumeteka a short break kiasi, commercial break. Tuangalie maneno, tuwafanyie some new programming kutoka next week. Some new programs gonna come through, so make sure you tune in. Yeah, anyway guys, mambo ni mingi. Sana. Mambo ni mingi. Kama kawaida. Kwanza weekend ni ilikuwaje guys? Unajua we must talk about the weekend. What was Chelsea weekend ilikuwaje? Weekend it was fine. Ilikuwa tamu. And as always, your draw ili to make an impact to tunajua the squad that will come against the team that we are coming to face. West Ham. Yeah, at least tena tuko na mali tuko strong, mali tuko weak. But apparently I love the team. Nilipenda hiyo team. Mali tu kulikuwa shida ni place moja. Hiyo fullback 3. Okay. Hapo kwa Kukurela tu ndo bado kuna shida Shimo, bado. Kiangazi. Kiangazi kijana anakimbizwa. Simniulize mimi naendeleaje? Uko wapi? How are you doing? I'm in pain. We know. Tunajua tu. I am going through a lot of problems. Na ni mimi nilijiletea kwa kuamua kwamba mimi ni a Liverpool supporter. Naumia ndani. Unaumia ndani. Kila siku nikiamka nasema Mungu nilikosa wapi? Naumia. What's going on? Liverpool are finished. I can categorically state for everybody who is watching, Liverpool are finished as a club. Completely. We have no players. The players are playing like they have forgotten how to play football. Imeenda. We have no manager. The manager does not know how to rotate the team. We have nothing. Nothing. You know, you can't blame this on Klopp. Wacha nikwambie. You can't really blame this on Klopp because I feel like players no maybe wako tu form iko nje. Because kama Klopp angekuwa down amngeshinda ligi. Mimi niliwaambia, I told you guys last, I think 2 weeks ago when we were first discussing Liverpool's problems, that the issue here near midfield yetu. Midfield. We have no to create anything. We're not creating anything. Wanna lose ball from midfield, tunakuja tunafunga. Kwani trio yenu ya midfield sasa ni gani? Henderson ako ndani. Hakuna injury kwa midfield. The midfield that won UEFA ndio iko. The issue ni those players that are now in midfield are completely out of form and they are not the kind of players that would play through bad form. Ndio kuna wale players kama I saw Rafinha, which we'll get to when we talk about dissect La Liga games. Rafinha has had like 2 or 3 bad games this year, but even through that, Jana, he was having a terrible game the first half. But because Xavi trusts him and he knows Rafinha is a guy that can play through bad form, alimwacha hapo second half, akapatia an assist na akafunga bao. Kitu ndani. So Liverpool, I don't think the players that are in midfield in Liverpool right now, with the exception of maybe Thiago in midfield, I don't think we have the players that can play through bad form. And plus, we also have the problem where we can't bench these players because the options that are on the bench are not better. Why would you say they're not better if you've not tried them? After unajua inakwanga. Because we have. See, Jordan Henderson alikuwa amekula bench a few games ago. Alikuwa amekula bench. And with nothing happened. Alexander Arnold alikuwa bench. Nothing changed. So the players on the bench and the players that are starting the games are all in terrible form, and I don't know what should happen now because bado hatujamake changes kwa Sadio Mane, ndaishi kusema hivi. Sadio Mane was a great impact to Liverpool. Yeah, I agree. But then again, this is what I'll say this. Tumefika mahali where we've lost so many games that we can't honestly sit here and say losing Sadio Mane was the biggest problem. Amani is the only problem. You know, even you have injuries. Injuries ya Jota, injury ya Luis Diaz. So na bado kuna injury ya Van Dijk. And Van Dijk ndio build chemistry yake aliko. Yeah, actually Van Dijk anawachezenga kama center back na defending midfield. Van Dijk, so anakuanga na impact big kwa timu yenu. But I'd say also pia Liverpool management ichangamke. You guys at least sign someone. Because apparently mmetulia sana. I don't know what's happening in Liverpool because Liverpool wananyamaza. We have owners that don't like spending money. Nyinyi watu wasemanga the Glazers wa Man U ni wabaya. Owners wa Liverpool bro. Alikuwa anapewa 50. Anaangalia contract asema mnajua mimi ni nani nyinyi. And yet they are sponsored by a very big company. So I don't know what's happening to you guys, man. You're bank.
bank. No. You know, it's the ownership group that makes the big decisions. They chose to stick with Salah instead of Mane, and we are paying dearly for that decision. In my opinion, if I was asked who do you have taken between Salah and Mane, bro, I would have taken Mane. Yeah, because Mane beat Salah to World Cup qualifications. Yeah. Beat him in the AFCON final. So in a sense, and without Mane, Senegal weren't really going far. Senegal tunajua hivyo. Ilikuwa a big surprise. Senegal waliingia round. Wameingia. It was a big surprise. We were like, there was no way, especially after that first game. We were like, there's no way Senegal is going far without Mane. But they managed because they also have very quality players. Wali managed to pull through. Wakaingia the next round. Liverpool. But with Mane, I think especially for that England game, Mane would have done something. Mane would have definitely had an effect. But it is what it is. Imeenda. This season, Imeenda. Let us look to next season. Say we should just make sure we don't get relegated because we've been tunacheza hivi. But kuwa relegated, I don't think so. Sidhani kama mnaweza kuwa relegated. Anything can happen. For Liverpool no. For Liverpool haiwezi fika hiyo state. By the time mnafika huko sasa tabidi wametoa hiyo do. Tabidi ama maybe you guys are just waiting for this summer yenye na come. So that mfanye signings. I think that's also. Yeah, but with Bellingham lakini yake ulizwa kati ya Real Madrid na Liverpool unafikiria atasema wapi? Well, it depends mali kuna pesa. Na as we have seen, because Real can splash money around. Modric had the chance ya kuingia Arsenal, the guys that are leading on the table, but he decided to go to Chelsea. That means do iliongea vizuri. So it all unajua nasemanga career footballer yuisha. So angalia mali unaweza pata do ya invest. Yeah, cheza na future yako. Usicheze na fame. Juu hadi mimi saizi tuseme ningekuwa footballer then Newcastle iniite na at the same time Man U ama Chelsea ama Arsenal iniite. I would go for Newcastle kama ama Moto Sindwende. If Moto Sindwende are paying me good kushinda hizo timu za majuu. Wacha Kenya Moto Sindwende. Kwani kuna nini? Kwani nini? Na roho Moto Sindwende. I think that's what Ronaldo did. Aliona Al Nassr kuna pesa, kwani iko nini? Wacha ni flow. So talking about that. Losses Liverpool inapitia sana. I believe Liverpool see a big team like that in third world countries kama sisi juu. Hiyo team sasa hakuna mtu anashughulika na ipigwe. Bro, sipigwe usiongelei. I promise you the only person is concerned. Wait to talk. I promise you guys Liverpool has fans all over the world. Like Liverpool fans, the demographic at Liverpool fans is the older generation. People like from 30s above, 40s above, all of the fans were Liverpool. If you're a young Liverpool fan, you are either a young Liverpool fan because of their recent success, no matter fan Liverpool, or you are just around. I'm only grew up ukijua like you grew up in a family that supports Liverpool. Yeah, true. Personally, I have a very interesting story how I came to support Liverpool. Nilionanga ile finali ya 2005. I was very young. Nikasema wao wanafunga bao mbili, 2 goals in 2 minutes. Hii team mbaya, nikaingia hiyo team. Actually, you know, mine is the opposite. I became the fan of Chelsea back in 2002 after Chelsea imepiga Liverpool. So there were 2 t-shirts. Mazda ilikuwa na sponsor by that time ilikuwa Roma. And then kulikuwa na t-shirt ya Roma na kulikuwa t-shirt ya Chelsea. So what happened by that time unaona ile logo ya Roma inafanana na ya Chelsea. So my dad was like nimewanunulia t-shirt wewe na brother yako. Unachukua t-shirt yenye unataka. And then hiyo day kulikuwa game ya Liverpool na Chelsea. And then we happened to win. You know, I think John Terry ndo alifunga Joe Cole akafunga. And then I was like nataka hii yenye inafanana na Simba. And that's how I became a fan of Chelsea. So interesting. Yeah, so you know, so there are Liverpool fans. That's very concerned. Na kama nyinyi fans wa Liverpool tunafaa kukuwa na group hivi. Kuna ukweli huko. Ka committee. Kama mko you are only 4. Derek comment section. Ingeni comment section tuwatengenezee group fan page ya Liverpool. Tuambie story yako venye ulikuja kujua Liverpool. How did it come to be? Talk to us. And not just Liverpool. Also kawe ni fan wa Man U, fan wa Chelsea. Tuambie ulikujaje kuwa fan and how long have you been a fan of Manchester? Watu wa Man U tunajua ina kwanga pia pressure, hiyo tunaelewa. Watu wa Man U tunaelewa. Cameraman, director of production anataka kulia huko nyuma. Kuzima kamera bana. Kuzima kamera bro. Bisha twende home. Mimi yenyewe tunasema kama ni fan wa Chelsea. Comment section andika wewe ni truly fan of Chelsea kabisa. Team kubwa. Vile inafaa. Mko chini lakini. Speaking of Chelsea. Tunashindaje kupiga kula. Nyinyi ndio mlikuwa Friday's big game. Yeah. I tuned in kwa hiyo game. Actually the whole world was watching Chelsea to watch that game and after 33 minutes I was asleep. Nililala, niliamka game hata pia mimi sikuwatch second half. Mimi nakwambia after the 33rd minute, that was the last thing I remember seeing
na nikalala nikasikuria maybe walitafuta bao second half nikiangalia results 0-0. Disappointing. What happened Kadabu? Disappointing. Unataka kusema you slept. I slept because the game was boring. By the game was boring. Game was boring. In that Fulham walikuwa wanakimbiza Chelsea. Yeah, How? Mnatukimbiza why? Man, Team bigi kama hiyo mnatukimbiza why? I think ni squad tulikuwa tunatafuta. Aha. Juu- Ilikuwa trial and error. Bota aliweka watu tu wakaeka Enzo katika. Actually aliweka new signings karibu wote. So ni ile tu Unajua with try. with Chelsea, the world is going to get tired of your excuses because Kadabus, when we were discussing the World Cup in our episode yenye ilikuwa unaired, when we discussed the World Cup, you told me Graham Potter is going to take this World Cup break, organize his squad, know what teams he's going to play for which matches, know how to rotate his players. By the time tunatoka World Cup, things will be okay. Aya, tukarudi kutoka World Cup ukasema unajua World Cup ilikuwa na vitu mingi zinafanyika. Lakini bro unajua so Potter kwa amepanga team. hapo excuse ni injury. Sasa hii now you have bought the whole ngavu mkaniambia Hapo excuse ilikuwa injury na ilikuwa injury. Then after this mnaniambia sasa hii tunapanga tu squad tujue nani Okay, ukali. acha nikwambie. The world is going to get tired bro. Alipatiwa pressure. Unajua kama ni manager, you are given the pressure of signing big players. Manzi. Pesa yote. So lazima sasa achanganikiwe kwanza ajue yule atapanga squad. Lakini tunampatia the next 3 games kama ata perform Aende. niliona Todd Boehly sasa ile that man alikuwa nikiwaje that for fun after mingizo akauza the chance that we had to score. Mwenye Chelsea alinuka yani the impression alionyesha ameumwa. He was angry, He was yeah. angry. So Potter ikosa kufanya vizuri for the next 3 games he will go. Ameenda. But at the same time I would say that Chelsea ilikuwa tushindio game because the chances that we had ya kufunga zilikuwa zinatukataa tu. Ukiangalia kile ile bao ya kwanza ya Havertz first half yenye iligonga woodwork. I mean hiyo ilikuwa bao clean Mudrik, but then ikagonga tu woodwork and then kuna hii nini ya Havertz yenye alipatiwa assist na Mudrik kapiga nje. So it's not like we didn't want to win the game. We wanted to win the game but apparently my players are wamezoeana because most of them walikuwa new. Your star signing Mudrik was subbed off at halftime. Akurudi second half. What happened with that? I think there is something Potter is doing, lakini he's doing it in the wrong way. Hakuna venye unaweza toa Mudrik and the man like Mount hakuwa anafanya kitu kwa. Hakuna mtu Kadabu za Chelsea. Well for me naweza sema hiyo game when niliona first half kuna venye fullback 2 wa Fulham alikuwa amefunika Mudrik. Like alikuwa naye vibaya naye alimkazia ile serious because Mudrik akona mbio. So what the guy used to do kile alikuwa anafanya ni ako na cha Mudrik like ako mbele yake alikuwa na make sure amemark Mudrik ile design akipata ball ako na yeye so that si ako na mbio yeye ana mbio but at least amemshinda na distance. So I think ndio advantage yenyewe fullback alitumia but at the same time Mudrik alitry but game yake pia mimi kunibamba ya juzi so I'd go with Potter kumpiga sub but for Mount hata si Mount Gallagher alikuwa shida. Gallagher alikuwa na attack vizuri achukua ball but now ku maintain ball ilikuwa issue. Pasi zenye hakuna hapo anapatia Enzo kazi because hiyo game nzima Enzo ndo alicheza. Alikuwa anaenda ku recover ball anaileta wanaipoteza amerudi alafu na Badshila. Kijana anacheza. I like game hiyo kijana. That is the next John Terry by the way. So you guys are saying you just needed some more time. Just a little more time. No, the next game tunashinda. Not more time. We'll see. Game next West Ham, yeah. Okay. Anyway, on to another team based Manchester. in London. Before Manchester. On to another team that is based in London. Arsenal. The Reds of Arsenal. The Gunners. Listen. So let me face the camera. Let me face the camera. Face the camera. What was Arsenal? I remember telling you guys. Hii kitu ni nyinyi mmebeba. People here doubted me. I want to reiterate to fans of Arsenal. My high school deputy principal alikuwa anasema we want to reiterate. So I want to reiterate to fans of Arsenal. You are going to win the league. When it is your time. It's your time. When it is your time. Coming from a Liverpool fan. Listen to me. When it is your time. Mnaweza kuwa mnapigwa na timu ndogo kama Everton na Man City namba 2 wanapigwa pia wao. Lakini timu ilipiga Man U ni namba 4 ama 5. To maintain I'm just telling you City had a chance to close down the lead to 2 points.
after Arsenal lost. Sindio, ukweli mwongo. No. Talking about No. City. Listen. And City sahi wako under crisis. I'm telling you. Listen, Kama wangeshinda they are going before to be deducted points. we're going to discuss that. But what I'm saying is, Arsenal ishaenda. when it is your time, true. It is truly your time. Kweli. Hata mfanye ni hata nyinyi wenyewe mkiwa mnakata hizo baraka, mnaambiwa hii baraka ni yako. It's like ile game, it's like ile ligi ya kwanza yenye Liverpool walikuwa washinda and then ilikuwa mshinde Chelsea ndo mchukue na Chelsea tukawafinya Man City kachukua ligi. So ilikuwa tu kwa Man City. Ilikuwa tu ya Man City. When it's your time. It's your time. When it's your time, it's your time. Unaona kama Arsenal wata maintain your time. I think they can. I think loss here Everton will shock them back. I think it was a reality check for Arsenal that yes, you guys are strong and you can win games when you're 1-0 down, but sometimes the other team cannot play you. The team that is more desperate is the team that is more often going to win, because the team that's desperate is going to put everything. If you did you watch the game? Nilikuwa na watch your game. Like Arsenal was unrecognizable. Like nilikuwa najua, because during the first half I was like Arsenal wamefungwa, yes, but wata recover. Hii ni Arsenal. Wali recover against Man U, wata recover. Then unaona as the game progresses, as the game imeanza ikuwa Arsenal wamepata lose. As the game progresses, lakini kadabu as the game progresses. Wewe unajua you are supporting Arsenal because your team is going. Wanasaidiana. You know there's a time Arsenal ilikuwa ngaya masters hadi wa fans wa Arsenal wakasema mimi naenda NFL. That's why ni fan wa LA by the way, because ilifika point hata Liverpool haikuwa kwa akili Premier League. Alirudi vile walishinda ligi so mimi ya Jurgen Klopp alirudi live nikajua hapa lazima we must win something. Yeah. We must win something. Mimi alikuja tu nikajua. But Dero, I think Arsenal kupigwa na Everton, that kwanza hiyo ni mistake. They shouldn't have let Everton kuwapiga, considering that Everton is second last ama sijui last kwa league. A team that is fighting for every point is not a dangerous to be relegated team. That is one of the most dangerous teams. There are two dangerous teams. The team at the top that is fighting to stay at the top, and the team at the bottom that is fighting not to be relegated. Those are very dangerous teams. So it was always going to be a very enticing, entertaining match, especially after Arsenal went down. Game ikakuwa suddenly Arsenal wanaweza pigwa na Everton. Yani cha ukweli Arsenal wanaweza pigwa na Everton. But so you see, but Everton are, especially their new manager Sean Dyche, a manager that emphasizes on fighting. The grit, we fight to the final whistle. If it was there during the Burnley days, and if you watched Everton, ungefunga macho tu hivi useme uniform kama ungefunga macho ulizwe ama uambiwe hii team si jina hii team imetolewa na jina hii team uambiwe nani anacheza hapo, ungesema hii ni Burnley wanacheza, because they were playing like the way Burnley used to play, wana kaza. Yaani unapata hiyo moja hivi game imeisha basi imeenda basi imeenda. And the other thing was they were pressuring Arsenal high up the field, so that our leti Arsenal wakujua waeke pressure side yao, ball inakaa huko mbele, and that's how Arsenal lost. Arsenal wako down. Now let us go to Manchester. Well, I think tuanze kwanza na United. Wengine. You know the effect of Cancelo. The effect of Cancelo. Watu wa Man City, you did a very big mistake kuachilia Cancelo. Ona vile Tottenham iliwafanya. I think kulikuwa tu na shida pale nyuma, because Man City kupita mid yao kwanza, hata tuachane na attacking mid, defensive mid kurudi inakuanga shida. By this time totally penyeza, and apparently akina nani hawakufanya kitu huko mbele. What's happening to Manchester City? Since the transfer, karibu niseme trade, ongelea mambo ya baki. Since the transfer, Manchester City are 0-1, meaning they have played one game and lost that game. João Cancelo and Bayern Munich are 2-0. Yep, they've won 2 games, lost none. So, was João Cancelo really that important? Yeah. He was? Yeah, he was. Cancelo was a part of the machine. I mean, nani amemreplace? I don't know. Rico Lewis. Can you compare Cancelo to Rico? Harikina anamwangalia na kijana anamshika hivi nywele. Anasikia hivi shati anaanza nani? Jina lako ni nani wewe? And with those remarks, wenye wanacheka tungoje. Let's go for a break. Tungoje vile tuendelee kucheka kabisa.
Welcome back to Around the Tables. Kabisa. Tunajua vibes ni gani. You guys, Football. tulikuwa tunaongelea Manchester City. Man City. Man City, man. Manchester City are going through a lot of problems. Nani wao walijiletea? Manze. Wakauza Cancelo. Wakauza Cancelo. Ya nani? Ya pili wakapigwa. Ya pili wakapigwa. Wakapigwa. Alafu Ya sasa tatu? breaking news. Breaking news imetokea. Karibu swameni imehappen. They have broke the rules of the financial fair play. Kama kuna fan pale nyumbani ya 11 tunamaanisha financial fair play, how a team spends its money. So wao walikuwa they were illegally spending their money. Kuna maficho ilikuwa inaendelea. They were cooking books. Walicheza na Wanacheza na vitabu. For the last 9 years. Oh. Yeah, 9 years. No wonder these guys were signing just unakumbuka Man City kikamingi vile walisign almost kila mtu kutoka Arsenal, akina Adebayo, akina Nasri. Walikuwa na sign. Hey. Ndio waanze kushinda league. By the way, alisigning the whole of Arsenal. Wamesign sana. Through that there's some reporters wanasema they can points out The Premier League could introduce a points deduction. points deduction. But sasa unajua the question then becomes wata deduct your points for the previous 9 years because ama ni season peke yake. Juu akisema ni 9 years it affect even previous trophies zenye wamewin. Because ukitolewa kama 10 points from the 2012 season, Man U wana win kikombe. Ukiwatolea 10 points from 2014 season, Liverpool wana win kikombe. Yeah. Ukiwatolea 10 points from 2019 season, Liverpool wana win kikombe tena. Ukiwatolea another 10 points from 2022 season, Liverpool wana win league. So I think he is going. So watawatolea tu kwa Itakuwa tu kwa hii ya sahi. season inaendelea. Yeah, I think wanaenda kuwa punish either watawapiga cash bail, fine, ama watoe points, but I'm sure watawatoa points na plus wapige cash bail na plus wa ban for signing for like 2 years. Yeah, you know kazi ya Big FIFA. transfer ban eh? Yep. So I think I don't know why they did that, but I guess when the new owner of Man City alikam, I think they wanted kuamsha Man City, you know, and At all costs. Yeah, he was too greedy to do that, but I don't know. Nashuku ni msee amefutwa Man City akaenda akamwaga unga. Because vitu kaa hizo for 9 years, I mean where were they? Mbona imekuja kana saa hizi I had ni hacked emails, wale hack emails. Kapata hiyo information. So now the charges they have been charged by the Premier League, but we will wait to see. We will wait to see. Kwa nini watafanywa. Ngoje. Well, let's hope the best for them. Nitakumbusha watu wa Arsenal. Mkiambiwa ni yenu. Ni yenu. Jueni ni yenu. Unaona mpaka hiyo clauses right. Waulize Juve. Wanakuwa Man City waulize Juve. Man City wako namba 10 sasa. 10 bana waligongwa. Man City kutoka pale juu, the race will be for Man U And Arsenal. Yeah. Haya. race itakuwa tough. Haya. Itakuwa tough sana. Speaking of which, the other team in Manchester. Manchester United played over the weekend. And they won. Crystal Palace Walikaza mpaka 2-1. Walifinya Marcus Palace. Rashford again. Lakini mimi nasema Marcus Rashford kama sio again. penalty. Hiyo game ilikuwa iende draw. hiyo game ilikuwa isha Hiyo draw. game ilikuwa isha draw. Lakini unajua walikaza hiyo red card kutoka dakika ngapi? Wakakaza tu na alafu mwishowe ndio kukatokea some chaos pale vita. Yeah, about the red card now. This guy alikuwa tu ametoka injury. Amerudi. Ni injury ama yellow card? Ilikuwa red. Ilikuwa Ilikuwa yellow tano, si ndio? Jamaa ametoka tu hivyo kurudi ananyonga. Sio yule meda guy was pesa kwa. Niatini bana. Alafu it was funny because watu wanafai tu kukasamira kwa kando ananyonga jamaa. Hadi refa VR ndo aliona hiyo. Refa VR. Bro, you want to kill someone bana. Ni nini? Wonder bro. Casemiro ako passionate sana hivi. I think alikuwa anatumia maduya. Anatumia maduya. But alimjonga for real. Both hands. The guy ana try kunini lakini amekwama tu, and it was niliangalia kitu nikashtuka because fight ilikuwa huko. Mbona nyonge mtu hapa? Siget. He deserved the red card. Yeah, he deserved the red card. Yeah. Alafu tena Manu walikuwa wanaleta vita ya, I mean there was no need for that fight because when Anthony aliangushwa they would have just solved. Waliingia na vita bana. Manchester ni Manchester. Hata DOP anapenda vita huko nyuma, so Manchester ni Manchester. The issue now is the last game that Manchester United played without Casemiro, they lost. Walifinywa. Casemiro is now out for 3 games. Yeah, 3 games. So over these next 3 games, if they cannot get a win in at least 2, Kwisha.
imeenda. Hapo kwanza tuangalie Manu wako na nini next for the Leeds United I Kuna think. Leeds. and Leeds were beaten walichapwa. Leeds walikuwa beaten na Nottingham Forest. Yep. Na Nottingham Forest ilipiga Man U. Lakini Leeds pia wako na mchezo. Vile Leeds wako na mchezo. This team last season ilikuwa very strong team. Vile Phillips alitoka, I understand alitoka akacha shimo kiasi. But one person fanya mnagongo hivyo. Liverpool nini inaendelea huko? Sasa sisi ni mtu mmoja ambaye tunaumia hivi. So you want to tell me that Leeds ilikuwa na depend on Phillips? Yes. And why did he leave Leeds na ameenda Man City kurarua bench? Tumesema Do. Angalia game yako. Angalia ile kitu inaingia kwa mfuko. Unaweza kuangalia miaka. You could be when mkali hii team lakini ile timu inaenda kukula bench lakini pesa ni mzuri huko. Yeah. It's like Wanyama si aliingia totea na rarua bench lakini alikuwa anakula domba. Anakula domba. Yeah, inaeleweka. Yeah. Speaking of Tottenham, they beat Manchester City. Vibaya sana. Very good game. And the man broke a record there. Harry Kane broke the all-time. He's now the all-time leading scorer for Tottenham. And I think he's about like only 2 people away. Only Alan Shearer and Wayne Rooney are above him for most goals scored in the Premier League. Yeah, so there we go. Harry Kane, for his own good. Harry Kane, bro, for your own good. Toka Tottenham. Toka huko. If you want to win trophies, these guys are wasting you, bana. He's a very good striker. By the way, he's making history, but history yake iko vague juu haina vikombe. He knows how to get goals, hatukatai. He can get a goal anytime. But those goals will mean nothing if we cannot associate them with trophies. Hakuna bao ya Harry Kane tunasema mse alifunga bao finali bao kani. Hakuna. None. That's how we remember you as a goat. Kylian Mbappe sahi hata watu wakiweza watu wengine Kylian Mbappe yako mbele Harry Kane because Kylian Mbappe amefunga a hat-trick in a final. Na although he lost it, na win World Cup before. So because he has already won himself some major trophies, we can easily associate him as being a great striker, and we can associate his goals with significance. So sasa tunasema tu Harry Kane atafunga bao lakini mtawin nini? Unaona? So that's the problem. So Harry Kane, for your own good, toka huko. Don't another league. La Liga. What was Real Madrid where you? Walipigwa. Inua mkono kama una Real Madrid sasa. Hardly inua mkono haraka. Jai kwa mtu sasa nawaruka kadabu inaonga Real. Do you know why before nikuwe fan wa Chelsea nilikuwa fan wa Barca. Si nilikwambia I was a fan of Barcelona because of who? The goat. Lionel. So Real imeshukua tu timu yangu FIFA. Actually me at FIFA spendi Real. Mimi nilichukia Real by Cristiano Ronaldo because I hate everything about Manchester. Everything about Man U. I hate everything about Man U. So the thing yenye nilifanya ni kose kukuwa fan wa Real is because watu wa Man U walikuwa fans wa Real. Sasa tuwezi kuwa timu moja na my rivals. Wacha niingie Barcelona na Atletico. So and that is a good decision. It is paying off because Barcelona are now 8 points clear at the top of the table. Imeenda. Lewandowski is not Lewandowski hizi achilio kitu. Hizi. Lazima ashinde. Alikuja Barca kufanya nini? Nafikiria mimi Harry Kane kazi yangu ni kufunga tu mabao. Lazima tu win kitu bana. Ndio. Win something. So you guys, Real Madrid lost to Mallorca. Thanks to an own goal by Nacho. Nyinyi mnaonaje Real Madrid? Hawezi win ligi. Ligi wasahau. Barcelona watelezi. The only thing watasumbua ni UEFA juu kuna Liverpool, a team that is flopping right now. But in the same sense, Real Madrid are also not doing very well. But the Real are not doing well. Real walitoka draw. I think was it a win, a draw and then a loss? Ama ni draw and then a loss. Sikumbuki vizuri. I can't remember vizuri. But Derek, statistically, I think Real wako at least way better off because ukiangalia their position on the table compared to Liverpool, wako sawa. Unaona? But now siwezi sema ati watashinda because when it comes to the Champions League, I don't know what happens to in the England teams. Wanashindanga tu. Some somehow wanapiganga hizi kwanza these big clubs from Spain and Italy. So sijui. But I wish Liverpool ipige Real because Chelsea unajua tunafinya BVB. So niko sure tukifinya BVB tupewe Liverpool tufinye tuko sawa. Tunachukua hii Champions League. Real Madrid without Benzema. Ni timu nyingine tofauti. They become unrecognizable. What is the main Real? Like if you watch that game, wangalia Real wakicheza this is really Real Madrid. But with Benzema on the team, I think wanna just flow with confidence because they know Benzema can do anything anytime.
bao inaweza tokea mahali popote, but without him they seem to have no ideas on how to play. For Benzema anakuanga fast shooter. Yeye ni msemo mwenye si lazima ingie kwa box. You know, for the guys wenye mbaki Real ni wale wa tikitaka hadi ndani ya box. Unaona? So I think it's okay for Benzema. I think for Real they should at least wapate msemo mwingine kama Benzema. Unaona? Msemo anaweza shutia mbali. Juu Real ukiangalia game yao ni hadi uingie kwa box ndio wafunge. Benzema atakufungia header na kushutia kutoka nje ya 18. Unaona? That's how they do it. There was something that happened. Vinicius Junior when they went to halftime, Vinicius Junior showed the Mallorca fans their logo. To indicate like we are Real Madrid. Kuonyesha sisi ni Real, tuta come back to. So lakini Mallorca did them, wakawapiga alafu wakaonyeshwa ini Mallorca. Ini Mallorca bro. Ini Mallorca bro. Vile inafaa.